Mlivyosikia Kiswahili changu sio kizuri sana. Kwa hivyo ninaomba sasa niendelee kuzungumza kwa Kiingereza. Mr. President, it is an honor to be here with you today to witness this landmark signing ceremony. Mheshimiwa Rais, ni heshima kubwa kwangu kuwepo hapa leo na kushuhudia hii hafla ya kusaini mikataba. And I thank and congratulate you and your government for their role in progressing the negotiations which made today's event possible. Napenda pia kukushukuru wewe na serikali yako kwa ajili ya kukamilisha majadiliano haya na kufanya tukio leo lifanyike. And I want to commend Chris von Christensen and his team for their part, and also the Honourable Professor Kabudi for his team. I think, Mr. President, that your team of negotiators lived up to your instruction of Hapa Kazi 2. Napenda pia kupongeza uongozi wa LZ Nikeli, lakini pia Profesa Kabudi na timu ya majadiliano ya serikali. Nafahamu Mheshimiwa Rais kwamba timu ya majadiliano ya serikali ilifuata kwa umakini maelekezo yako. And I am, of course, immensely proud that this project involves a British company with an international shareholder base. Kusaini kwa mkataba huu kunashirikisha kampuni ambayo ni ya Uingereza, lakini pia ina wanahisa wengi kutoka mataifa mengine. But Mr. President, I was disappointed to hear that Professor Kabudi dropped chemistry in Form 2. And I'm pleased, Mr. President, that you and I had the foresight to continue to study chemistry, and we are both trained in science. And I think, therefore, we have a good understanding of why the properties of nickel and cobalt make them so important in today's world. Mheshimiwa Rais, mimi na wewe sisi sote tumesoma na kujifunza katika masomo ya sayansi na tunaelewa sifa za madini ya nickel na cobalt na umuhimu wake katika ulimwengu wa sasa. As iron powered the first wave of the Industrial Revolution at the end of the 18th century, so it is metals like nickel and cobalt that are proving so vital to the technologies of the 21st century. Kama ambavyo madini ya chuma yalichangia sana katika mapinduzi ya viwanda ya karne ya 18, ndivyo ilivyo sasa kwa madini ya nickel na cobalt katika karne ya 21. So this is the right project at the right time in the right place. Na huu ni mradi ambao umekuja kwa wakati na mahala sahihi kabisa. The UK government believes new mining and refining projects should meet the highest standards and deliver value locally. Serikali ya Uingereza inaamini kwamba miradi ya uchimbaji wa madini lazima ifanyike kwa viwango vya juu na kuongeza thamani ya madini hayo ndani ya nchi husika. I'm pleased to see, therefore, that this is an equitable partnership and that to limit environmental and negative social impacts, the project will use state-of-the-art refining technology and will be powered by hydroelectric energy. Hivyo ninayo furaha kubwa kuona kwamba mradi huu ambao umejikita kwenye ushirika wenye usawa kwa pande zote utatumia teknolojia ambayo itakuwa na madhara madogo sana kwa mazingira, lakini pia utakuwa na manufaa makubwa ya kijamii. And I am also pleased that this project involves such high caliber and experienced experts. Be in absolutely no doubt that in LZ Nickel you have an absolutely first-class team of professionals who have the credentials and the networks to get this project done and done in line with your strategic vision for the economy, Mr. President. Na furaha pia kwamba hii kampuni ya LZ Nikeli inao wataalamu wenye ujuzi mkubwa ambao wanaweza kufanya kazi kwa viwango vya juu kuendana na dira yako Mheshimiwa Rais. And as we've already heard, what is really exciting about this project is that it involves not just mining but also refining the metal ores.
Lakini pia kinachofurahisha zaidi ni kwamba mradi huu sio tu unahusisha uchimbaji wa madini, lakini pia unahusisha usafishaji wa madini. And in simple terms, that means more jobs in Tanzania, and it means more of the value of the minerals going to the coffers of the Tanzanian government. Na hii ina maana kwamba kutatengenezwa ajira nyingi sana hapa nchini, lakini pia kutakuwa na kipato kikubwa kwa serikali ya Tanzania. Mr. President, in your inaugural speech for your second presidential term, you set out your vision for economic development. You were clear that you want the economy to grow at an annual rate of 8% and generate 8 million jobs. Wakati ukianza kipindi chako cha uongozi, Mheshimiwa Rais, ulieleza kwamba dira yako ni kutaka uchumi ukue kwa 8%, lakini pia kutengeneza ajira kiasi cha milioni 8. And you have been clear too, Mr. President, that investment, both foreign and domestic, will be crucial to achieving those targets. Lakini pia uwekezaji ndio ambao utaweza kuleta mafanikio kwenye mwelekeo huo. And both you, Mr. President, and the Honourable Professor Kitile Mkumbo have recently been underlining this by setting out a number of investment reforms that you would like to see to boost jobs and growth. Na kwa ushirikiano na waziri wako Profesa Mkumbo, ninaona kwamba kuna mwelekeo wa kuendelea kuwavutia wawekezaji wengi kwenye sekta madini. I believe, the UK believes that the agreement signed today will further signal in a very positive way your government's intent to harness the private sector to fulfill your vision for investment-led growth and jobs. Ninaamini, lakini pia serikali ya Uingereza inaamini kwamba kwa kusaini makubaliano haya leo yatasaidia sana serikali yako kufikia azma ya kuitumia sekta binafsi katika kuchangia dira ya taifa, hasa kwa kuongeza ukuaji wa uchumi, lakini pia kutengeneza ajira mpya. UK businesses and investors already account for around 5% of tax revenues in Tanzania. And as British High Commissioner here, I am proud of that contribution to the nation's finances. Biashara za uwekezaji kutoka Uingereza zinachangia kama 5% ya mapato ya kodi nchini Tanzania, na balozi wa Uingereza amesema hapa kwamba taifa lake litaendelea and I believe that ubalozi wa Uingereza kwamba taifa litaendelea kuchangia zaidi kwenye pato la taifa nchini Tanzania. And I believe that British businesses and British investors and those who work with them are among the very best in the world for quality, performance, integrity and fairness. And on the topic of greed, I would point out that I believe British investors, British companies have extremely well-disciplined appetites and they want to do a good job for the countries that they work in as well as for their shareholders. Ninaamini kwamba wawekezaji kutoka Uingereza ni kati ya wawekezaji ambao ni wa viwango vya juu kabisa vya ubora na uaminifu, na pia nina uhakika kwamba watapenda kuwekeza na kutengeneza ajira mpya, lakini pia kusaidia kuongeza mapato ya kikodi nchini